Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayon guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay Redmi device ito guys, no. So yung issue guys ng phone device na to guys ay ayaw mag-charge ito guys, no. Yan. So kung makita niyo dito guys sa charging pin niya guys or dito guys sa charging port niya guys ay nagkaroon na ito guys ng corrosion guys, no. Yan. So na-stuck daw ito guys yung unit na ito guys. So ang sabi lang dito guys yung issue nito guys ay ayaw mag-charge guys, no. So charging pin or charging port guys yung problem guys ng phone device nito guys, no. Yan. So hindi na natin ito guys ipapa-reading guys sa ating product schematic guys, no, or dito guys sa ating smart charger guys kasi nga medyo makalawang nito guys yung charging port nito guys or yung charging pin nito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit nito guys, no. So ang sabi lang naman dito guys ay charging pin guys, no, or yung charging port nito guys. So subukan natin palitan nito guys, no. So una natin gagawin guys ay tanggalin natin dito guys yung SIM tray nito guys, no. So subukan natin guys, palitan muna natin nito guys yung charging port nito guys, no, or yung charging pin nito guys. Yan. So dito guys ay pwede kayo ditong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So dito guys ay ingat kayo dito guys, no. Meron kasi siya ditong ano guys, EPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So kapag ito guys ay naputol guys, so possible guys ay hindi na ito gagana guys yung fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So medyo madikit lang siya guys. Yan. So nabuksan natin ito guys, no. So ito guys yung sinasabi ko sa inyo guys na EPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So dito guys ang una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts dito guys, no. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts dito guys ay natanggal natin guys, no. So tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard dito guys. So ayan siya guys, no. So ito guys yung loob guys ng motherboard guys ng phone device guys, no. So dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng battery nito guys, now, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So natin guys tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. Yan. So dito guys ay okay naman dito guys sa mga EPC dito guys. So guys tanggalin natin dito guys yung mga bolts dito guys sa baba. Dito guys sa mga ground yan dito guys ay nagkaroon nito guys ng corrosion dito guys, no. Yan, so kung makita nyo guys. So ayan siya guys, so parang nabasa ito guys yung dito guys sa baba guys, no. So tanggalin natin guys yung cover nito guys. Yan. So dito guys ay tanggalin natin guys yung EPC connector nito guys, yung antenna nito guys, no. Parang nabasa nga ito guys. So kung makita nyo guys ay nagkalawang na dito guys sa charging port guys, no, or dito guys sa charging pin nito guys. So tanggalin muna natin dito guys yung subboard nito guys, no. So ayan siya guys, no. So kung makita nyo dito guys ay nagkaroon nga ito guys ng corrosion guys, no.
Yan, so kung makita nyo guys, so nagkalawang nito guys. So tanggalin natin guys yung rubber protection nito guys ng charging pin nito guys. Yan. So kung makita nyo guys ay nagkalawang nito guys, no. So meron pa siya ditong selyado guys. So stock ito guys, no. Meron pa siya ditong selyado guys. So tatanggalin natin ito guys. So tanggalin muna natin ito guys yung damage guys na charging pin guys, no, or yung charging port na ito guys. So sa pagtanggal nito guys, pwede yung gumamit dito guys ng soldering iron guys, no, or yung hot air natin guys. So meron naman tayong video tutorial guys, no, kung paano natin tanggalin guys yung charging pin nito guys. At meron rin tayong video tutorial guys kung paano natin tanggalin gamit guys yung hot air na ito guys. Yan. So dito guys ay injikan muna natin dito guys ang box guys, no. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung damage nito guys na charging pin nito guys, or yung charging port nito guys, no. So ayan siya guys. So maghanap tayo dito guys ng kapareho nito guys ng charging pin nito guys, no, or yung charging port nito guys. Yan. So ito siya guys, no. So subukan natin to guys. So hinangan muna natin to guys, no. Yan. So ayan siya guys, no? So nalinis natin yun siya guys. So natin guys ay install natin guys yung bagong charging pin nito guys, no? Or yung charging port nito guys. Yan. So mag-add lang tayo dito guys ng led dito guys, no? Dito guys sa board natin guys. So ayun siya guys, no. So natin guys install natin guys yung bagong charging port natin guys. Yan. So install natin guys. Sunod natin guys, hinangan natin guys yung mga paa nito guys, no?
So bago natin ito guys ibalik guys sa unit na ito guys yung sa board nito guys ay tester muna natin ito guys, no? So check natin guys yung reading nito guys. So dito guys ay gagamit lang tayo dito guys ng analog tester natin guys, no? So DCB tayo guys, no? Direct current voltage tayo guys. So check natin guys. So ayan siya guys, no? So kung makita nyo guys yung reading dito guys, so dapat guys ay meron itong nasa 5 volts guys, no? 5 volts something guys. Yan. So meron na yun siyang reading guys. So 4.9 guys, no? So nasa 5 volts na rin yun siya guys. Yan. So ibig sabihin guys ay sure po na ito guys na mag-charge ito guys, no? So subukan natin guys, balik natin guys sa unit ito guys yung sa board na ito. So ayan siya guys, no? So subukan natin guys, i-try natin guys i-charge guys, no? So check natin guys kung okay pa ito guys yung mga LCD nito guys. So ang sabi lang naman dito guys ay ayaw mag-charge ito guys yung unit na ito guys, no? So check natin guys yung amperahe nito guys. So ayan siya guys, no? So 0.2 guys, 0.2 amperahe guys. So possible guys ay drain na drain nito guys yung battery nito guys, no? Ayan. So na-stock kasi guys yung ano nito guys, yung unit nito guys, no? So matagal ito guys bago na paayos guys. So subukan natin guys, i-charge natin guys, i-activate natin guys yung battery nito guys, no? So activate natin guys sa ating so overdrain kasi ito guys yung battery nito guys. So check natin guys ang battery nito guys. So baka sira kasi guys ang battery nito guys, no? So ayan siya guys, no? So wala siyang reading dito guys. Yan. So wala siyang reading guys, no? Walang reading guys ang battery niya. So possible nito guys ay overdrain nito guys ang battery nito guys, no? Yan. So walang reading guys ang battery nito. So overdrain nito guys. So ang gagawin natin dito guys, i-activate muna natin guys yung battery nito guys, no? So sobrang tagal kasi nito guys, na-stock ito guys ang unit kaya ganito nangyari guys, no? Yan. So okay naman guys ang battery nito guys, nag-charge naman siya guys, no? Yan. So antayin natin guys mga ilang minutes lang guys, no? So i-activate lang natin guys yung battery nito guys kasi nga overdrain nito guys. Yan. So antayin lang natin guys, no? So check na natin guys, no? Subukan natin guys. So bago yun guys ay check muna natin ulit guys yung reading nito guys, no? So subukan natin guys kung meron na siyang reading guys, no? So ayan siya guys, no? So nagkaroon na siya guys ng reading guys, no? So ayan siya guys, no? So meron siyang reading guys. So 2.9 guys, no? So drain pa rin guys yung battery nito guys. Yan. So kahit pa paano guys ay na-activate pa rin natin guys yung battery nito guys. So subukan natin. So check natin guys, no? Kapag mag charge na ito guys. So check natin guys kung okay pa guys yung LCD nito. Yan. So kung makita nyo guys, no? So lumabas na guys yung charging logo nyo guys. So kanina guys ay wala talaga guys, no? Yan. So kahit pa paano guys ay nag-charge na siya guys, no? So nagawan pa natin ito guys ng paraan guys. Yan. So charging na yun siya guys. So kahit pa paano guys ay pwede pa ito guys magamit guys, no? Yan. So charge na natin yan siya guys.
So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no? Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.